Dear viewers, uh, in this video, I'm going to speak about uh, Steve Jobs and his the famous speech, Commencement Address. Uh, in the earlier session, you should have listened to a video that was on the destiny of colored Americans, where there is a discussion on apartheid and the problem of slavery and oppression of the black, and how the black are the real natives of America, though they are ill-treated and though they are treated as second citizens. And if America had to come up to be the best country or to be the developed country, they should flourish both black and white together. And there is a need of the law to be enacted to assure equality for the black people. And that's what we have discussed in the earlier session. Now, let us move on to this session with these objectives. So, if the first thing that we are going to discuss here is Steve Jobs and his life, in brief, okay? And then Steve Jobs and his life will really inspire the students with what kind of life he led from riches to rags to riches. And also there is an objective to encourage the students to have bigger aims and to make the attempts of adventure. So with these objectives, let us move on to the writer or the speaker of this speech. See here, Stephen Paul Jobs is his full name. His personality has really an unequal qualities that he first became the CEO of Apple company, and in his early life he was very poor, and then he rises to the aristocratic status with a lot of property in his name, and he is a role model for the youth, world famous in computer technology. His education in Reed College, he was worth of net at 10.2 billion. So that kind of a rich fellow Steve Jobs is. Steve Jobs' life, let us discuss. Steve Jobs, his full name, as I said, Stephen Paul Jobs. He was born on 24 February 1955 at San Francisco, California. He became a well-known personality as an investor, as an entrepreneur, an industrial designer, and a media proprietor and chairman and chief of many companies. First, he was a co-founder of Apple computers. As a man, he was, as a boy in his early life, he was a smart fellow, but he was left unguided. He lived with his adopted parents in Mountain View. Later that place, Mountain View, happened to be known as Silicon Valley in the world. Jobs and his father worked in the family garage on electronics. In that garage itself, he learned how to reconstruct electronic machines. In 1970, he
brought out a video game. He designed a video game, and he for that he became famous as a designer of video games. He once came to India for the spiritual enlightenment, for his personal peace and happiness. And also, he was experimenting with psychedelic drugs, means the drugs that were used to widen one's mental capacity. And he married on 1891. On 18 March 91 he married. He actually had met that girl in a business school of Stanford. Her name was Powell. She was an MBA student. And earlier, when he was a student in college, he had fathered a daughter. He had given birth to a daughter with his premarital relationship with Christian Brennan. With that girlfriend, he had a premarital relationship. As the result, he got a child, and she was the daughter Lisa. She is a daughter called Lisa, and this truth was revealed in DNA test, which is written by Lisa in her book called Small Fry. He began making paternity payment to her poor mother. When that truth was brought out, the truth was made public, he began making paternity payments to that Lisa's mother, who was Steve Jobs' girlfriend. And he was away from Lisa till she was 7 years of age. In her teenage, he lived with Lisa also. And one important incident that has to be mentioned compulsorily as far as life is concerned, he fought against cancer. In 2003, he was diagnosed with neuroendocrine tumor. That tumor was found in his pancreas, and after the test was made, after the scan was made, the cells were found with cancer. So in the first 1 year, he refused to undergo surgery because he tried vegetarian diet with Eastern treatment. But in 2004, he felt that it was really necessary to undergo surgery. So he underwent a successful surgery in 2004. Unfortunately, such a great fellow died in 2011, just at his 56. His life has become the subject of 2 movies, and that 2 movies became so famous in many of the countries. And with this much, we can brief the life of Steve Jobs. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸನ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸು 1955 ಫೆಬ್ರವರಿ 24ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಅವನೊಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು, ಡಿಸೈನರು, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರು, ಚೇರ್ಮನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಫಸ್ಟ್ CEO ಆಗಿದ್ದ.
ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಕಳೆದ. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವರಪ್ಪ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಪೇರರ್ಸ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸು ಅವರಪ್ಪನ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ. 1970 ಅವನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಂತಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದ. ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸೈಕೆಡೆಲಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಸೈಕೆಡೆಲಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು 1891 ಒಬ್ಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವುಮನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡಲ್ಲಿ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವಳ ಹೆಸರು ಪಾವೆಲ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವನೇನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಅವಳೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾಳೆ, ಏನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾಳೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಮಗಳು. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು DNA ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಆಗ ನಾನು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಈ ಸತ್ಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಲೋ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಈ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇವನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬ್ರೆನ್ನಾನ್ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಮಗಳು ಲಿಸಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಳ ತಂದೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಇವನು ಆ ಲಿಸಾಳ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ಬ್ರೆನ್ನಾನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಒಬ್ಬ ಇವ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವು ಇವನಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಲಿಸಾ 7 ವರ್ಷದವಳು ಇರೋವರೆಗೂ ಇವನು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ, ಆದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳ ಟೀನ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವನು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ನಂತೆ. ಇನ್ನು ಇವನ ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥದ್ದು ಘಟನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. 2003 ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅವನ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸಿನ ಟ್ಯೂಮರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ 1 ಇಯರ್. ಆದರೆ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 2004 ಸರ್ಜರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ 2011 ಬದುಕ್ತಾನೆ. 2011 ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 56 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗ್ತಾನೆ.
ಅವನ ಜೀವನ 2 ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಇವನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ರೈಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು this commencement address. See, this commencement address is not a story. It is not authored by Steve Jobs. Means he didn't write this story. He didn't write this speech. He just presented his speech address in Stanford University in America for the graduating students. When he delivered this speech was recorded and later it became a famous speech. What this speech contains? This speech contains 3 stories of his own life. He never speaks anything beyond his experience. He never speaks anything that he has learnt in his life. He presents the 3 stories that are that are happened in his life. So all these 3 stories are the stories of inspiration to the youth. What are these stories? First story is story of his birth and early life, and that is mentioned in this commencement address as the connecting the dots, the story of connecting the dots. And the second one, story of his love of entrepreneurship and loss in it, and here it is mentioned as the story of love and loss. And the third story is story of his expected death by cancer and how he underwent that expectation of death and encountering that death, how he spent his days, some days of his lifetime. So that is beautifully and philosophically addressed by Steve Jobs to the graduating students of Stanford University in America. Now let us go by the text of this commencement address. The text begins with these lines. I am honored to be with you today at your commencement. He is invited to Stanford University, where the graduating students are to commence their course, and to inaugurate that graduation, Steve Jobs was invited to present inaugural speech, and there he presents this inaugural address to the students. And before he began his speech, he accepts and also he tells the truth, reality to the graduating students that he had never got graduation, or he had never got any graduation in university, but still he is invited by that university to present his address, commencement address to the students. For that he expresses his gratitude. So that truth is told without any hesitation, and he wants to tell the 3 stories of his life, and these 3 stories are very, very enlightening stories, very inspiring stories, and also they are his own experience. These are not the stories of imagination. These are not the stories of unreality. These are the stories of reality that have happened in his own life, and that's why this commencement address became a very famous one. So now let me give you an introduction to this commencement address. This commencement address given by Steve Jobs, as I said, contains 3 stories.
In each story, he inspires the students in different ways. And each story seems to be very important for its value, very important for his experience, very important for its inspiration. And that's why these 3 stories became very, very famous, that were narrated by Jobs himself. Those are the stories of himself, and he narrated himself. So, with this much, we can end up this video. Here, you see, listening to these stories, you will get inspired. Listening to the life in brief, you will get inspired. And also, you will know how an idea of making an attempt to be an entrepreneur is very beautifully presented by Steve Jobs. And also, you will know something about Steve Jobs and his achievements despite his health problems. So, ನಾನು ಈ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ಈ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದು ಒಂದು ರಿಟನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಥರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನೇನು ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇನಾಗರಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇವನು ಇನಾಗರಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಇನಾಗರಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನು ಒಂದು ಟ್ರೂತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಪಡೆದವನಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನನ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ 3 ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ 3 ಕಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ನ ಅವನು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಸ್ಪೀಚ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನದು ಸ್ಪೀಚು, ಅದರಾಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜೀವನ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಮಾತಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಚೀಟಿಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೈಫನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಬಿಡ್ತೀಯನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಕಳೀತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.